இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் எங்கள் இனிய மாலை வணக்கம். PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அண்ட் சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் 97வது நிறுவியோர் தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. Let there be charity so others can share my family's property. நம்மிடம் தொண்டு செய்யும் அறக்கட்டளை ஒன்று இருக்க வேண்டும். அதன் மூலம் என் குடும்ப செல்வச் செழிப்பை மற்றவர்களும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு விசால மனதோடு தொலைநோக்கு பார்வையோடு கூறியவர் ஸ்ரீமான் PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அவர்கள். வெற்றியாளர்கள் எப்போதும் வித்தியாசமாகவே சிந்திக்கின்றார்கள். சிலர் செய்யும் பெரிய செயல்கள் அவர்கள் குடும்பத்தை மட்டுமின்றி சமுதாயமே வளர உதவுகின்றன. தந்தையின் மறைவிற்கு பின் அவருடைய 4 புதல்வர்கள் ஸ்ரீமான் PSG வெங்கடசாமி நாயுடு, ஸ்ரீமான் PSG ரங்கசாமி நாயுடு, ஸ்ரீமான் PSG கங்கா நாயுடு, ஸ்ரீமான் PSG நாராயணசாமி நாயுடு தங்களுடைய மூதாதையர்களின் சொத்துக்களை 4ஆக பிரிக்காமல் 5ஆக பிரித்தனர். இந்த 5வது பங்கின் மதிப்பு ரூபாய் 2,01,116. இந்த 5வது பங்கை வைத்து தங்கள் தந்தையின் விருப்பப்படி ஒரு அறக்கட்டளையை துவங்க விரும்பினர். 97 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இதே நாளில் 25/1/1926 அன்று மதியம் 1 மணியிலிருந்து 2 மணிக்குள் 5வது சகோதரராக PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அண்ட் சன்ஸ் அறக்கட்டளை உருவானது. நம் எண்ணங்களே நாம் செய்ய போகும் காரியங்களை தீர்மானிக்கின்றன. நாம் ஒரு செயலை செய்ய துவங்கும் நேரம், அந்த செயலை செய்பவர்களின் மனநிலை, இவைகளே அந்த செயலின் வெற்றியை நிர்ணயம் செய்கின்றன. நம்முடைய நோக்கம் நல்லதாக இருந்தால் நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் வெற்றியடைகின்றன. இன்று வித்து சிறிதாயினும் விஸ்வரூப விருட்சமாய் ஆலமரம் போல் வளர்ந்து நிற்கிறது PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அண்ட் சன்ஸ் அறக்கட்டளை. இந்த அறக்கட்டளையின் வளர்ச்சி கல்வியை எண்ணி பார்க்க முடியாத உயரத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளது. 27 கல்வி நிறுவனங்கள், 32,800 மாணவ மாணவியர்கள், 7,200 பணியாளர்கள். இந்த 5வது சகோதரர்களின் வளர்ச்சி PSG குடும்பத்தினருக்கு ஒரு மணிமகுடம். PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அண்ட் சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் வளர்ச்சி கொங்கு மண்டலத்தின் பெருமை பேசும் கோவை மாகாணத்திற்கு புகழையும் மகிமையும் பெற்று தந்துள்ளது. இன்னும் சில ஆண்டுகளில் 100ஆண்டு விழா கொண்டாட இருக்கும் 5வது சகோதரர் PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அண்ட் சன்ஸ் அறக்கட்டளை இன்னும் வளர்ந்து மேலும் பல சாதனைகள் புரிய அவர்கள் வணங்கும் தெய்வம் கண்ணன் அருள் புரியட்டும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த நிறுவியோர் தின விழாவில் கோவை மாநகரத்தில் கல்வியும் தொழிலும் ஆன்மீகமும் நிலைக்க அடிக்கல் நாட்டிய அறச்சான்றோர் ஸ்ரீமான் PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அவர்களையும் அவருடைய தவ புதல்வர்கள் 4வரையும் அவர்களுக்கு பின் வந்த அவர்களின் வழித்தொண்டல்களையும் இவ் அறக்கட்டளை வளர அவர்களின் பங்களிப்பையும் நன்றியுடன் நினைந்து போற்றுகின்றோம். இதை தவிர ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிறுவியோர் தின விழாவில் PSG கல்வி நிறுவனங்களில் பயின்று பணியில் சிறந்து சாதனையாளர்களாகி தங்கள் பயின்ற கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் முன்னாள் மாணவர்கள் கண்டறியப்பட்டு கௌரவிக்கப்படுகின்றனர். இப்போது நிறுவியர் தின விழாவின் துவக்கமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் மதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி சஞ்சனா ஜெயலட்சுமி. அடுத்ததாக வரவேற்புரை வழங்க வருகின்றார் PSG மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தின் முதல்வர் மருத்துவர் TM சுப்பராவ் அவர்கள். Good evening, ladies and gentlemen. I consider it a privilege
to stand before you and deliver the welcome address of this 97th Founders' Day celebrations. Founders' Day is a day of celebration for the founding of an organization, institution, or community. This day is important because it serves as a way to honor and recognize our founders who had the vision and determination to establish the PSG and Sons Charities. It is a way to pay tribute to the founders and their contributions and acknowledge their impact on the society we live in. It also serves as a way to reflect on the history and legacy of the Trust and to remind current and future members of the values and ideals that the founders held. Additionally, it can also serve as a way to bring people together to celebrate and strengthen the sense of community and belonging. Gross national product and gross domestic product are two commonly employed tools to assess economic growth. However, the growth of an educational institution is measured by many parameters such as teaching, research, citations, industry income, international outlook, and above all, by the recognition and praise brought in by its alumni. Thus, alumni act as ambassadors for their alma mater in society and serve as reference figures for future students. Keeping this philosophy in mind, on the occasion of our Founders' Day, the Trust recognizes the services of its alumni by honoring them. For the 97th Founders' Day celebrations, we have 7 such distinguished alumni. I'm extremely delighted to welcome Dr. K. Satyanarayanan, an alumnus of PSG Sarvajana Higher Secondary School, Dr. K. Arunachalam, an alumnus of PSG Polytechnic College, Dr. K. Anand Kumar, an alumnus of PSG College of Arts and Science, Mr. K. Annamalai, an alumnus of PSG College of Technology, Mr. Bhargav Sundaram, an alumnus of PSG Institute of Management, Dr. Girish Raj, an alumnus of PSG Institute of Medical Sciences and Research, and Dr. Ritish Nair, an alumnus of PSG College of Nursing. To honor these distinguished alumni, we have amidst us our chief guest, Dr. Dinesh Singh, Padma Shri awardee, former Vice Chancellor, University of Delhi. On behalf of the PSG and Sons Charities, I'm very pleased to welcome you, sir, and we look forward to your address. I welcome the Managing Trustee, Sri L. Gopalakrishnan, Chairman of the Trust Board, Sri G.R. Karthikeyan, members of the Trust Board, members of the PSG and Sons families, heads of institutions, administrators of the Charities Trust and institutions, families of awardees, special invitees, and friends. Dear faculty, staff, and students of the various PSG institutions, we are very happy to have you here, and we welcome you all. I welcome you all once again who have assembled this evening to celebrate our Founders' Day. God be with us all. Jai Hind. வரவேற்புரையாற்றிய நம் கல்லூரி முதல்வருக்கு நன்றி. அடுத்ததாக தலைமை உரை. தலைமை என்பது வகிக்கும் பதவி அல்ல, இருக்கும் தகுதி. நேர்மை, உயர்ந்த குறிக்கோள், தெளிவாக முடிவெடுக்கும் திறன், சிறப்பாக வழிநடத்தும் தன்மை போன்ற உயர்ந்த பண்புகளை கொண்டு செயலாற்றி வரும் PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அண்ட் சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் நிர்வாக அரங்காவலர் ஸ்ரீ எல் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் இப்போது தலைமை உரையாற்றுவார்கள். Good evening, ladies and gentlemen. Respected Chief Guest of the day, Dr. Dinesh Singh, distinguished alumni from PSG institutions, family members of distinguished alumni, heads of institutions, faculty members, students, guests, members of the media, ladies and gentlemen. A very good evening and welcome to this 97th Founders' Day program. I am happy that Professor Dinesh Singh, Chancellor, K.R. Mangalam University, is with us today to facilitate and felicitate the distinguished alumni. Dr. Singh is a distinguished academician, a Padma Shri awardee, and former Vice Chancellor of the University of Delhi. The awardees are nominated
by 7 PSG institutions: PSG Sarvajana Higher Secondary School, PSG Polytechnic College, PSG College of Arts and Science, PSG College of Technology, PSG Institute of Management, and PSG Institute of Medical Sciences and Research, and the PSG College of Nursing. PSG is an iconic brand of Coimbatore as far as education and healthcare are concerned. PSG management has set up several institutions educating 32,600 students and about 7,000 staff and faculty members. The oldest institution in this group is Sarvajana School, set up in the year 1924, nearly a century ago. Next year, we are going to be 100 years old, the Sarvajana Higher Secondary School. The name implies that the institution is inclusive and there is no differentiation between religion and caste. PSG institutions played a pivotal role in the industrial and education advancements of this region by supplying workforce and expertise for operating and managing textile mills, factories, education institutions, and business houses. We at PSG and Sons Charities are honored to be here today, sharing with you the story of our organization and its humble beginnings. The roots of charity go back 300 years. The great-grandfather of Sri P.S. Goindasamy Naidu founded the settlement of Pulaimedu, now Pilamedu, on November 11, 1711. He was among the immigrants who migrated from the upper regions of Deccan to Tamil Nadu in search of better opportunities. This humble settlement is what has grown to become today a hub of education and enterprise in Coimbatore. Stepping forward 3 generations, and the once immigrants have now grown to become successful entrepreneurs in this region. The patriarch of the PSG family, P.S. Goindasamy Naidu, began his career as a farmer, cultivating ancestral lands he had inherited. Along with his sons, he began trading in cotton, eventually building a thriving business in agriculture and trade. Despite his growing success, P.S. Goindasamy Naidu was troubled by the economic hardships faced by the community. Only recently we hear about corporate social responsibility and giving back to society and so on. But Sri P.S. Goindasamy Naidu, even 100 years back, actively took the efforts to reduce the social and economic disparities in his community at a time when the nation was burdened by famine, war, and foreign rule. Serving as an inspiration to the community and people around him, he often proclaimed, "Let there be charity so others can share my family's prosperity." Taking this vision forward, Sri PSG Venkateswamy Naidu, PSG Rangasamy Naidu, and PSG Ganga Naidu, and Mr. PSG Narayanasamy Naidu, they decided to inherit and divide their property into 5 shares instead of 4. In the 1926, they set up the PSG and Sons Charities in recognition of their father's vision. They set aside 1/5 of their inherited property to be willed to charity, and it was known as the Fifth Brother, which would be a charitable trust dedicated towards education and social welfare. To this day, the trust continues to be regarded as a living, breathing member of the PSG family. Let me read to you an extract from the PSG and Sons Trust Deed of 1926. From the inherited wealth that we received in the name and memory of our ancestors and for their salvation, we, the 4 brothers, set aside rupees 2,01,116 rupees worth of property and money, which will be set aside for charity. Besides this amount, we also pledge that till we die, each of us would set aside 1/5 of profits from the income we would earn from agriculture, trade,
and handicrafts with the blessing of Sri Kannapiran throughout our lives. The Sarvajana High School was the first education institution to be set up by the PSG family. The name Sarvajana means for all humanity. It was established 2 years before the founding of the PSG and Sons Charities. In the egalitarian spirit of the Mahatma, the PSG Sarvajana School was established promoting education for all, irrespective of social background. Strongly involved in the struggle for independence and social equality, the school caught the attention of nationalist leaders like Sir Rabindranath Tagore, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. They also visited the school on a number of occasions. The Mahatma himself blessed the school, praising its efforts. Since its inception, the PSG and Sons Charities have made a significant impact on the development of Coimbatore and the wider region of Tamil Nadu. The charity has established and now supports educational institutes in the city, providing wider access to education for students from far and wide. Right from the nation's struggle for self-determination to the cultural national effort towards self-reliance, PSG and Sons Charities have walked hand in hand with the staple and the state to promote nation building. The charity's mission has always been to improve the lives of the people of this region, and over the years we have been able to do just that. From supporting education and social welfare to fostering innovation and entrepreneurship in the region, we have been able to make a meaningful impact to the community. As we approach our centenary year, we are proud to say that charity continues to stay committed to the same principles and values that our founders had set out to do. I'm sure many of you would have known this history of PSG. I don't need to remind anybody, but then it is a proud moment for me standing here celebrating the 97th Founders Day, and therefore I would like to say this to all the audience here. I thank our chief guest, Dr. Dinesh Singh, for having accepted our invitation. I also thank him for addressing our faculty members and students this morning. I thank the distinguished alumni of various institutions for their presence in person, which has made this function an occasion very special to all of us at PSG. And congratulations to all the awardees, and thank you for this opportunity. Thank you. தலைமை உரையாற்றிய நம் நிர்வாக அரங்காவலருக்கு நன்றி. அடுத்ததாக இன்றைய விழாவின் முதன்மை விருந்தினர் பத்மஸ்ரீ தினேஷ் சிங் அவர்களுக்கு நம் நிர்வாக அரங்காவலர் பொன்னாடை போர்த்தி பூச்செண்டளித்து கௌரவிப்பார்கள். Presentation of shawl and bouquet to the chief guest, Padmasri Dr. Dinesh Singh. நன்றி. அடுத்ததாக நம் கல்வி நிறுவனங்களின் சாதனை புரிந்த முன்னாள் மாணவர்களை கௌரவித்தல். முதலாவதாக முனைவர் கே சத்யநாராயணன் அவர்கள். இவர் PSG சர்வஜனா மேல்நிலைப் பள்ளியில் 1981 +2 படிப்பை முடித்து பின் வேதியியல் பாடத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். 2007ஆம் ஆண்டிலிருந்து இப்போது வரை கோயம்புத்தூர் மணி மேல்நிலைப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியராகவும் செயலாளராகவும் சிறப்பாக பணியாற்றி வருபவர். 1ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு உள்ள பாடத்திட்ட குழுவின் உறுப்பினராக பணியாற்றியவர். 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள வேதியியல் புத்தகங்களின் ஆசிரியராகவும் உள்ளார். இப்போது கோயம்புத்தூர் மணி மேல்நிலைப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியராகவும் செயலாளராகவும் பணியாற்றி வரும்
முனைவர் கே சத்யநாராயணன் அவர்களை பற்றிய பாராட்டு மடலை வாசிக்க PSG சர்வஜனா மேல்நிலைப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் திரு என் சசிகுமார் அவர்களை மகிழ்வுடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Good evening all. PSG and Sons Charities, Coimbatore, Scroll of Honor. Awarded to Dr. K. Satyanarayanan, a distinguished alumnus of PSG Sarvajana Higher Secondary School, Headmaster and Secretary, Mani Higher Secondary School, Coimbatore. An accomplished educator, member of various syllabus committee of Tamil Nadu Matriculation Schools, motivational trainer, resource person for school teachers, has authored textbooks for school children, recipient of several recognition and award for his services in the field of education. Awarded on the occasion of the 97th Founders Day, 25th January 2023, Managing Trustee on behalf of Board of Trustees. நன்றி. இப்போது முனைவர் கே சத்யநாராயணன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி பாராட்டு மடல் வழங்கி சிறப்பிக்க முதன்மை விருந்தினர் முனைவர் தினேஷ் அவர்களையும் நம் நிர்வாக அரங்காவலர் ஸ்ரீ எல் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களையும் மகிழ்வுடன் அழைக்கின்றோம். நன்றி. இப்போது பாராட்டு விருது பெற்ற முனைவர் கே சத்யநாராயணன் அவர்களை ஏற்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Respected Chief Guest of this August gathering, Dr. Dinesh Singh, former Vice Chancellor of Delhi University, Chairman PSG Institution, Sri G.R. Karthikeyan Sir, Sri L. Gopalakrishnan Sir, Managing Trustee PSG and Sons Charities, all distinguished alumni of various PSG institutions getting the Scroll of Honor today, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the late Sri P.S. Goindasamy Naidu, a man with a noble vision of giving back to society, who was the seed of this 94-year-old PSG institution. Let there be charity, so that others can share my family's prosperity. What a great vision, reinforced firmly, and the founder's vision has only grown richer and richer in the past 10 decades. This noble vision made the succeeding managing trustees to carry on their duties to fulfill the dream of vision of the founders. The PSG Sons and Charities objective is empowering youth through education. But the present generation of PSG family has expanded its horizon beyond education to healthcare to include social and environmental causes. Thank you, Mr. Sasikumar, Headmaster, for the kind introduction. I am truly honored to receive the Scroll of Honor from PSG institution, my institution. My congratulations to other awardees too. It is even greater honor to be receiving this award along with you all in this pleasant evening. I would like to thank my students, past and present, for inspiring me to be a better teacher. Your enthusiasm and eagerness to learn is what motivates me to come to work every day. I would like to thank my colleagues and mentors who have supported and encouraged me throughout my career. Your guidance and wisdom have been invaluable to me. I owe a lot what I am today to my school and college teachers who have been instrumental in my personal and professional development. I am proud to inform I studied in Sarojana and I studied 1 year in PSG Tech and 10 years in PSG Arts. I did my
BSc, MSc, and my doctorate in PSG Arts. Thank you all for this incredible honor. I am humbled and grateful to be recognized in this vein. I will continue to work hard to make a positive impact in the lives of my students and in the field of education. I have learned, other than my normal subjects, physics, chemistry, maths, languages, few important life lessons for my career and life from my school teachers and my fellow friends. They taught me two important things: water and words. Both are precious. When scarce, destructive. When in excess, easy to pour, impossible to recover. Conserve both and use wisely. My teachers taught me, conserve both, use wisely. Water and words. My teachers gave me some advice in 2 lines. Silence is the best answer for all stupid questions. My school teacher taught me, silence is the best answer for all stupid questions. I think Mr. Annamalai will agree with this. Smiling is the best reaction in all critical situations. The hope of Tamil Nadu is here. My school teachers told me, every sunset gives us one day less. Every sunset gives us one day less to live. But every sunrise gives us one day more to hope. So hope for the best. My school made me understand achieving the goal is not the first part of victory, but being patient to achieve the goal is the most toughest one. Overall, my school gave me true guidance. What is true guidance? True guidance is like a small lamp in the dark forest. It does not show everything at once, but gives enough light for the next step to be safe. My friends in school made me understand the strength of true friendship without expectations. And even one of my friends told me, make your anger so expensive. Make your anger so expensive that no one can buy it from you. Make your happiness so cheap that everyone gets it freely from you. I learned a lot from my school friends. For instance, having a good relation with people. Good relationships are just like water. No color, no shape, no smell, no taste, but still very important for life. In a nutshell, my school taught me 4 ways to look at life. Look back gives experience. Look forward gives hope. Look around gives reality. Look within gives confidence. Finally, I like to thank all my teachers, my headmasters. I am again proud to say, still I am the one keeping in touch with my great headmaster, Dr. S.S. Rajagopalan. I spoke to him yesterday. He's a 96-year-old gentleman. Always I am in touch with my school teachers and school. And for the past 30 years, from 1981 till date, I have not missed visiting Sarojana School and PSG Arts at least once in a year. I think Dr. Brinda will agree with me, the principal of PSG Arts College. I make it a point during my quarterly holidays or half-yearly holidays, I make a visit to Sarojana Higher Secondary School and my college, PSG Arts. Thank you everyone for patient caring. Thank you once and all.